Happy morning, friends. In series of interviews with architects, today we are going to meet Mr. Rajasekhar from Axis Architects. Happy morning, sir. Morning. How are you, sir? Fine. Morning. Yes, sir. Tell me about yourself, sir. Myself, actually I graduated from NIT Trichy in 1991. It's almost 28 years since I completed. Okay, sir. In the beginning I worked with Modax, Okay. Mr. Paul K. Jacob. I worked with him. From that company I went to Bahrain. Okay. In Gulf we worked together. We worked for 2 years. Oh. And I came back and started on my own. Okay. I had a partner in the beginning, Rajasekhar. We started a firm called RR Associate. Oh, fine. So we worked together for 15 years. Okay. And for the past 10, 11 years, I'm on my own in the name of Axis Architects in Chennai itself. Super, sir. Okay. I do projects throughout Tamil Nadu. Oh, throughout town. Not only in Chennai, we do down south also. how about your team? Yeah, we have four junior architects here. Okay. We have 3 site supervisors. Okay. Even my daughter is an architect. Oh, super. Only this year she got completed. Okay. Things are going well. Then, what are all the services you are providing to customers? We do regular architectural services. Okay. And we do mostly residential projects. Oh, fine. Individual bungalows, and we do group housing. We have done a lot of group housing in Chennai. Okay. This is our main core actually. Then we do commercial buildings and institutional buildings also. We do entire architectural service to the clients, right from the designing, supervision, Okay. cost estimating, Okay. supervision to check the quality of the works. Till the handover will take care of the clients. Oh, fine. We do a total architectural service job. Okay. Then how did you understand your customers' needs, desires, and their problems, sir? Is there any specific system you have? We don't have a system. We just have a talk actually. Okay. Once the client comes, we'll have an informal talk. How many members in the family, where he works. We'll try to understand the style of his living. Okay. Then we try to design to suit his needs. We'll enhance his living actually. Okay. By designing a new home, something like that. Super, sir. It will be more informal actually. Oh. It will be more informal. No list of requirements, nothing like that. Okay. What are all the current projects you have? We do projects you have now? We are doing almost 17 to 18 projects now. Oh, super. Projects now. We already completed. All are residential or? Residential, commercial, institutional. Oh, fine. We are coming with a big school in my native place, Chenji. Oh. Already I have constructed one matriculation school. Now we are coming for a public school. Okay. For whom, sir? Sharada Educational Trust. Oh, fine. They are my friends actually. Okay. Some 10 years back, I gave them a new building for stage education. Okay. Now they are coming for a central board, so they need a different school, a different place. So we already designed. It's about to start by in a month or 2. Okay. What are all the challenges you have faced so far in our industry? Challenges. Challenge with the client, challenge with the technology. Challenge, the bigger challenges with the laborers and other forces basically. And financial challenges, the budget challenges with we have to design a building and execute to suit the budget of the client basically. That is supposed to be the biggest challenge. An important one also. Okay. You can't just design a building. Say he has 20 lakhs, we can't design a building for 40 lakhs. It will lead up into a problem now. Oh. So we have to keep in track with that. But during the years, it has become easier. Yes, definitely. I can't say it's a challenge. Definitely. Now it has become a part of a promotion. Are you taking care of only the design part or even execution? We have 2 different wings actually. Okay. 2 different wings. One is Axis Architects.
and another is Axis Construction. Oh, fine. I head the Axis Architects and I do the consultancy part. And we have a team for Axis Construction also. They do the execution part. Okay. We do only selected buildings. Oh, fine. Do all the buildings. Okay. It has to be in the client has to win suitors, the budget, the type of the building. Okay. So we are going to start that school building in a month or so. That we are taking under consideration. Okay. So we do both actually. So are you allowing any contractor with our firm, sir? That is for your projects? Yeah, we leave tender. It's a regular agricultural service only. We float tenders, we invite contractors, we select from the bids. And for certain projects, it will be like that. For certain projects, we have selected contractors. Okay. Suppose if say I'm doing in Pondicherry, I have a good contractor somewhere there in Pondicherry or somewhere near, so I will make use of him. Okay. So just like that, based on the place and projects. Why I am asking, some clients will refer their contractors. It also happens. It also happens. It also happens. Too familiar for me like that. We are strong in residential projects. Okay. Very strong in residential bungalows, group housing particularly. Okay. We have done a lot. Say more than. Like that, only I am asking, is there any dream project like that? Yeah, we are coming. Actually, I started on a project in Kondamangalam. Okay. It's a spiritual resorts project basically. Oh, super. I have a video also on that. Okay. And housing there also. It's supposed to be a dream project because about 340 dwellings are coming there. Oh. And this spiritual resort we have, it's sort of health resort. Okay. We have wooden houses, we have pyramids, we have spa. Oh. Just now we have started that. Probably in 15 months we'll be able to complete. It's quite a good project. What difference you feel with group housing and individual housing? Group housing, it's totally, it's what do you say? Age, I think group housing is supposed to be the best idea actually. Yes. Say for example, see in olden days, we had individual houses. We don't have dogs. See, everything is open, no compound walls. Yes. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊர்ல உங்களுக்கு வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட் வால்லாம் இருக்காது. It will be continuous. ஆமா, they will have interaction, everything will be there. இப்போ the culture is changed. பக்கத்துல இருக்கிற they don't be annoying each other. So they have security, they have dogs and other things. So and the gap has been widened. Okay. Widened. இப்போ again it's coming back actually in the form of group housing. Okay. People can't afford for individual home. So they are going for high-rise apartments. அங்கே போகும்போது ஒரு நீட என்ன சொல்கிறது ஃபார் ஜென்ரல் கம்யூனிட்டி ஏரியா டு இது பண்ணும்போது ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ் டு ப்ளே டுகெதர். ஆக்சுவலாக இதில் பெரிய விஷயம் என்ன, சில்ட்ரன்ஸ் தான் மேஜர் எலிமெண்ட் ஃபார் சொசைட்டி. ஆமாம், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போல இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேர் தெரியாது, இவனுடைய அம்மா அப்படின்வாங்க, சீனுடைய அம்மா, இவனுடைய அம்மா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பசங்க தான் வந்து மேஜரான ஒரு பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலாக சொசைட்டி. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ் வி கிரியேட் லார்ஜர் ஸ்பேசஸ் ஃபார் த சில்ட்ரன். ஆட்டோமேட்டிக் வில் டெவலப் இல்லையா. ஸோ வி ஆர் பிரிங் பேக் அது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் குரூப் ஹவுசிங். அவ்வளோதான், அது தொலைச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் பேக் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குரூப் ஹவுசிங். இட்ஸ் குட் ஆல்சோ. ஐ பீன் தேர். பீப்புள் ஆர் என்ஜாயிங் ஆக்சுவலி. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. தே ஃபீல் சேஃப். ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது, ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் ஷேர்டு ஆக்சுவலாக. நம்ம வீட்டில் தனியாக ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கிறதுக்கும் the facilities being shared by 300 people, it's good actually. Economical also. Every person will enjoy their amenities. Definitely enjoy பண்ணுவாங்க. Old people வீட்டில் இருந்து they have their own setup of old people friends. அந்த மாதிரி it's coming up good actually. That kind of group development, group housing is getting better and better here. Actually இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it was there in North India actually. I've been to இந்த குர்கான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பெரிய லார்ஜ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பெரிய இதெல்லாம் இருக்கும். Now it's becoming in இங்கேயும் சென்னையில் it's coming out. Particularly some பெரிய ஹவுசிங் கார்பரேஷன்லாம் லைக் காசாகிற மென்ஷன் பண்ண முடியாது, பட் நிறைய பேர் அது மாதிரி வந்திருக்காங்க. நவீன்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்க.
எக்ஸலண்டாக பண்ணுறேன். உள்ளே போய் அந்த ஆம்பியன்ஸை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக. நாங்கள் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் அனுமந்தபுரத்தில். ஓகே சார். ஒரு பிளாக் அனுமந்தபுரம் இட் இஸ் இன் பாண்டிச்சேரி. செங்கல்பேட்டுக்கு முன்னாலே from சிங்கப்பெருமான் கோயில் you have to take left. Okay. அனுமந்தபுரம். That is apartments or? ஆமாம், apartments. How many apartments? It's around 542 flats. Okay. Flats in different blocks. Okay. Different sizes, different blocks. So you are doing your own promotion or? I am just doing my consultancy part. Consultancy only. People are from Pune actually. NSB properties in Solitaire. Okay. And one Mr. Sunland Properties they are doing together promoting the project. It's a good project. Yes, sir. Have you done any township projects, sir? Township we have planned actually. Okay. But not yet started actually. We started in we have planned in Avanyapuram, Madurai. Mm-hmm. If you want, I can show the drawings also. Okay. What are the challenges you are facing with the group housing with township projects, sir? Actually, township project is easy. Easy in I mean, maybe there's a difficulty in planning, but on execution it will be easy. There will be much interference from individuals. Actually. Okay. But when you go to individual bungalow, you have to take care of each and every yes, of course. Minute details. You have to take care of the client's wishes. It will be more, what do you say, it will be more in personal relationship with the clients when you do the individual bungalow. But in group housing, the clients are unknown basically. You know, we have only common requirements for the individual, I mean, for the residences. Almost 30 years journey. How was the journey, sir? First few years was very difficult. Say for 10 years it was difficult. And now I think I got used it. That's a thing. I've been working in Gulf countries. I went to many places for a lot of research and other things. It's nice actually. Almost I think probably another 5-10 years I may get it and may go in for the educational side actually. I used to go to visiting, I mean, just to some of the colleges. To my college, I go to HIT, I go to SRM college. Once in a while, I'll go there and have a. Probably, tell me. Yes, sir. Have you implemented any special design in your projects, sir? Special design. Yeah. When I talk about that spiritual resorts, you know. Okay. It's totally different. Different. We don't have any permanent structure there. Yes. It's all removable and what do you say? It's a totally different project. If you want to see the video or later, we will upload it later. Upload it later. It's totally different project. You have to see that. Okay. That I enjoyed it really. On each and every individual bungalow, I used to enjoy and do it. I take time usually. I never rush actually. So I just do less than 10 projects per year. Oh. Super. I'm talking about the completion. Okay. And I go individually to the site and have a supervision and see that everything is getting done as per the drawing. It was nice actually. The journey was quite good. Okay. Are we concentrating on eco-friendly buildings? We started actually. We started for the past 2 years. We have been concentrating on green buildings, eco-friendly projects. We try to use the local materials. Say, for example, I am doing a lot of research in my native place, Chenji. Okay. There, the availability of brick is very rare and less costlier. You can have more stone. Yeah. We have more. We get a lot of rubbles and stone. So I try to go with the stone masonry. Okay. The availability of wood there is different from what you get in the market. The regular market is not there. So we used to get timber from the available resources. And now we are optimize the using of wood actually. Okay. We thought of going for UPSC and aluminum products. We are transforming. Slightly we are getting transforming. We are going to do some mud houses. Oh, super. Ancient
It look modern only. It look modern. Slightly technique will be different. That's it. Instead of regular bricks, we will use mud bricks. Instead of regular slabs, we call it as filler slabs. Okay. It reduces almost 40% of the cost cut down, and it's good actually. Okay. It's climatically it suits our because we almost changed our thing. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் இந்த மாதிரி வீடு கட்டினா தான் நல்லா இருக்கும்ன்றது வழி வழியாக வந்துருக்குது. Yes. நம்ம we are attracted by the மாடர்ன் திங், மற்ற டெவலப்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணி இங்கே எப்படி கட்டுறோமோ அதை போய் வில்லேஜில் கட்டுறோம். இப்போ எப்படி அமெரிக்காவிலையும் லண்டனில் எப்படி இருக்கோ பில்டிங் அங்கே தான் சூட் ஆகும், அதுக்கு தான் நம்ம சென்னையில் கட்டுறோம். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹேப்பஸோட இருந்தது. ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் ரியலைசிங் அகெயின் அண்ட் கம்மிங் பேக். ஆக்சுவலி ஒரு சைக்கிள் தானே, வந்துடுவாங்க, டெஃபினட்டாக வந்துடுவாங்க. இட்ஸ் குட். எல்லாமே கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு எக்ஸப்ட் ஃபார் த வயலேஷன்ஸ். ஐ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தட் ஆக்சுவலி. ஐ டுக் அ ஓத் தட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு வயலேட் எனிமோர். பண்ணிட்டோம், பட் இனிமேல் ஒரு இனிமேல் நோ ஓவர் வயலேஷன். வாட் எவர் த கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் frames the rule, will follow that. Is good or bad, will follow it. பண்ணணும். அது one of the main cause of haphazard development in the city particularly. Recently government has changed the FSI norms. How did you feel about that? Very good actually, very good. Okay. Very good. But the relaxation is very good. அதோட the முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து they made a common building rules. Okay. அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா we have to take 2-3 books. செங்கல்பட்டுக்கு ஒரு ரூல் எடுக்கணும், அந்த டிடிசிபிக்கு ஒரு ரூல் எடுக்கணும், விழுப்புரத்துக்கு போகலாம், சென்னைக்கு ஒரு ரூல், ஒரு கார்பரேஷனுக்கு ஒரு ரூல், சிஎம்டி, அந்த மாதிரிலாம் சில டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருந்தது. நோ காமன் புக் படித்து பார்த்தோம். இட் வாஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி. சின்ன சின்ன இருக்குது, எரர்ஸ் இருக்குது. கீப் ஆன் தட் வில் ஹேப்பன் அண்ட் கீப் ஆன் சேஞ்ச். 2% இஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஓகே, குட். பட் இட் லீவ் ஃபார் ப்ரொமோட்டர்ஸ். பட் ஸ்மால் பிளேஸுக்கு அதில் ஒன்றும் அட்வான்டேஜ் இல்லை. மேபி ஃபார் பிகர் பீப்புள் ஓகே. Okay, this GST and demonetization, is there any impact on our business? Heavy impact, very heavy impact for the past 2 years. ஏன்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த ரியல் எஸ்டேட் டன் ஆன் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் உங்களுக்கு. கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் என்ன சொல்கிறதுங்க, லாட் ஆஃப் லேபர் இன்வால்வ்டு ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிமானிட்டைசேஷனோட இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நிறைய ஆகிடுச்சுங்க. கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஜிஎஸ்டி ஹிட்ஸ் அ வெரி பிக். சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டூயிங் அ ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் 1 crore ஒரு கிளைண்ட், அவர்கிட்ட 18% 18 lakhs கிட்ட தருவாரா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லை. பட் ஆனால் எனிவே he has to pay. எண்ட் யூசர் ஹேஸ் டு பே, வேறு வழி கிடையாது. he has to pay. எண்ட் யூசர் ஹேஸ் டு பே. அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்து ஐ கேன் மேனேஜ் வித் சம் கூட்ஸ். முதல்ல வந்து 50% கூட்ஸுக்கு ஜிஎஸ்டி சேல் டேக்ஸ் போடணும், இப்போ 100% போட போகிறோம். சம்வேர் ஐ கெட் மேனேஜ், பட் த பர்சன் இஸ் அஃபெக்டட்ல, இட்ஸ் வெரி மச் அஃபெக்டட். எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு அதுதான் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒரு பெரிய. அதனால தான் யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நோ ஜிஎஸ்டி, வேவ் ஜிஎஸ்டிலாம் பண்ண முடியாது. தே டேக் கேர் ஆஃப் தேர் அந்த பார்த்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ரியல் எஸ்டேட்டில் அது ஒரு பெரிய இதுதான், வெரி குட் ஆக்ட் அது. Then have you gone through that ancient architecture, or are you adapting in our projects? Ancient architecture பண்ணுறோம் சில இடத்துல, ஃபுல்லாக என்டையர் இதுவும் பண்ணுறதில்ல. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு nowadays liking more to have ancient architecture, like ancient architecture-னு சொல்ல முடியாது. எப்படி சொல்கிறது, ஏன்ஷியன்ட் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. ட்ரெடிஷ்னல் சொல்லலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல், ஏன்ஷியன்ட் யூ கேன் கால் இட் தி ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சர். பெரிய பழைய மாதிரி we need a courtyard, but in a different form. முதல்ல முற்றம் சொல்லுவோம், என்ன நல்ல துளசி மாடம் வச்சிருந்தோம், ஓப்பனாக இருக்கிற நடுவில் வீட் பண்ணிடலாம். இப்போ வி கால் இட் அஸ் a courtyard. அதே தான் in a different form. இப்போ இருக்கிற ஃபங்க்ஷனல் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் தேவை. அதெல்லாம் இது சைக்கிள் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும். இட்ஸ் குட். பீப்புள் இல்லாமல் அது வராங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக வராங்க. Why people has to choose Axis architecture? Is there anything specialized? Choose அப்படின்னா we give better service always.
Okay. We do nothing do. We never do commercial services. கமர்ஷியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுறதே கிடையாது. Okay. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ரொம்ப இன்ஃபார்மலாக கிளைண்ட்டோட ஒரு தடவை என் கிளைண்ட் வந்தானா என்னோட லைஃப் லாங் அவர் ட்ராவல் பண்ணுவார். என்னை இது மாதிரி போனதே கிடையாது யாருமே. அவரோட எல்லா பார்ட்லையும் ஹெல்ப் தான். ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் மாற்றினாலும் கால் அண்ட் ஆஸ்க் மீ ஸ்க்ரீனை மாற்றலாமா, ஆமாம் அந்த அளவுக்கு தே வில் டிபெண்ட் ஆன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ரொம்ப லேவிஷாக பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் பேசிக்கலாக. அது பெரிய கோடீஸ்வரன் வந்தால் கூட ஒரு தேவையானதான் பண்ணுவாங்க. குவாலிட்டி சர்வீஸ். ஆமாம், குவாலிட்டி சர்வீஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் சர்வீஸ். சும்மா தேவையில்லாமல் சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டோம். ஈவன் கிளைண்ட்டோட எனக்கு கேட்டிருக்காரு எதிர, சார் இது நல்லா இருக்கு, காஸ்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படாது சார், வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிடும். ஓகே. ஸோ அது சில பேருக்கு இது லைக் இட். ஸோ அன்னெசரியாக விட போனால் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, தேவையானதான் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா இது யூஸ் டு கம் ரெகுலராக, இது யூஸ் டு கம். ஒரு தடவை கிளைண்ட் வந்தால் என்னோட போக மாட்டார் லைஃப் லாங். As a veteran architect, what did you want to say the younger generation? Even your daughter also architect. Actually, initial stage it will be very struggle. Okay. But you should not leave it. Actually, நீங்கள் சொன்னீங்களே உள்ள வரும்போது சொன்னீங்களே இது ஒரு பேஷனாக பண்ணுறேன்னு, ஆர்கிடெக்சர் ப்ரொஃபஷன் அது மாதிரி தான். ஓகே. யூ காட் டு டூ வித் பேஷன். அந்த பேஷன் இல்லைனா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக முடியாது, இல்லைனா நிம்மதியாக இருக்க முடியாது, ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி பேஷனோ அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் ஒரு பேஷனோட பண்ணணும். ஓகே. பண்ணால் டெஃபினெட்லி தட் பி கொஞ்சம் டிலே ஆகும், பட் டெஃபினெட்லி இது இருக்கும். பட் என்ன சொல்கிறது, ஆக்சுவலி தேர் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். ஆர்கிடெக்ட்னா என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். நீங்கள் ஸ்பாயிலே பண்ண முடியாது அட் எனி காஸ்ட். எனக்கு இது மாதிரி வீடு வேணும் அப்படின்னா அந்த வீடு அந்த இடத்துல சூட் ஆகாமான்னு பார்க்கணும். நான் மட்டும் நல்லா இருக்குன்னு நடுவில் வைக்க முடியாது. இட் ஹேஸ் டு த என்விரான்மெண்ட். என்விரான்மெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது, ஃபியூச்சரில் இதில் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு பண்ணால் தான் இட் பி ஹோல் ஆர்கிடெக்ட். சும்மா ஜஸ்ட் டு கெட் அ ஃபீஸ் அண்ட் அவருக்கு என்ன கேட்குறதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருங்க வச்சிங்களேன், ரிசல்ட் நல்லா இருக்காது. கரெக்ட். ரிசல்ட் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இது இருக்காது, திருப்தி இருக்காது. இல்லை, எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே அது உண்டு. ஈவன் ஃபார் அட்வொகேட்ஸ் இட்ஸ் தேர். எல்லாருக்குமே அது உண்டு. அது மீறி போகும்போது தான் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது. பட் எனக்கு என்ன பொறுத்தவரைக்கும் 80% அச்சீவ் தான். சூப்பர் சார். 80% அச்சீவ் தான் கண்டிப்பாக. இன்னும் 100% நான் நான் ரிட்டையர் ஆகுது பண்ணிடணும். திருப்தியாக முடிச்சிட்டேன் அப்படின்றது. முடிச்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது, திருப்தியாக கேம் டு ஒரு இதுக்குன்னு சொல்லாமல் இது முடிச்சுட்டு எஜுகேஷன் லைன் போய்டும் டெஃபினட்டாக. ஓகே. இது நேச்சுரலி ஐ காட் டு டீச் த யங்ஸ்டர்ஸ், யங் பீப்புள். என்ன நிறைய தேவைப்படுறாங்க இப்போ எஜுகேஷன் லைனில். அண்ட் ஆர்கிடெக்சரில் முன்ன மாதிரி கிடையாது, இப்போ லாட் ஆஃப் அவென்யூஸ். அப்போ நாங்கள் முடிக்கும் போது இப்போ படித்து வரும்போது அப்போ ஒன்லி 2 things. ஒன்று யூ காட் டு ப்ராக்டிஸ், இல்லைனா யூ காட் டு கோ டு டீச்சிங் லைன். இந்த 2 அவென்யூ தான் இருந்தது. ஓகே. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது, யூ காட் லாட் ஆஃப் அவென்யூஸ். As an architect, what did you want to see the general public, sir? Even people are not nowadays also approaching the architect is somewhat ஒரு சின்ன பயம் இருக்குது அவங்களுக்கு, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆர்கிடெக்சர் போனால் அதிகமாகிடுவாரோ, நம்ம செலவு அதிகமாகிடுவாரோ, இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த ஃபீஸ் த பீப்புள் சார்ஜர் வாஸ் வெரி மினிமம் அண்ட் கம்பேர்ட் டு அது. டெஃபினெட்லி அதை விட பல மடங்கு they can save the money during the execution. Super. And they can get a better project.